vivo voor die studio ng di Telaruba. Na Pos Chiquito. Televidente, feliz noche. Bombardina na Telenoticia. Ito Jawebs, 2 de oktober, amita Ivo Yanis. E amita Janereider, se nos passa de biasa na equipa nos titularan. Ding Telenoticia awe, secretário de Estado Alexandra Van Huffelen da amplia ribe financiamento de débito de COVID. Además, parlamentário tevreden te informar que o comissário em comissão várias reuniões enquanto lei de matrimônio de mesmo sexo. Também, diretor de arte da ilustrar lo qual segundo o pueblo de Aruba lo tinco paga. E nosso colega Rogelio Montero te conta Discovery Channel de seu encontro com um fenômeno de cueva. E nós começamos agora com nosso primeiro informe televidente desde já sabra último o pueblo de Israel e Gaza está vivendo momento de terror e angústia. O grupo terrorista Hamas a surpreender Israel já sabra ainda com bombardeio e Israel a contestar back com mais míssil em direção de Gaza, qual te dia de AOE e ciudad sem corrente, água e gasolina. Paco essa aqui, parlamentário de país Aruba, Evelyn Weaver Cruz, está dando mensagem para a situação que está vivendo no Médio Oriente. O nome do governo de Aruba é importante para quieto na situação na Israel. Desde o fim de semana, tem ataque na qual começou intenso riba Israel e nós mira com guerra a começar em Nang também. O conflito a escalar e essa aqui tem roupa gente em sua cara. De Kinana, nos pensamentos e nos orações também para o povo de Israel, de Palestina, de tudo isso envolvido no conflito aqui, e nós esperamos que o juízo possa prevalecer e que pronto possa haver uma resolução para a situação aqui. St. Martin, Corsol e Aruba firma acordo de fiança de refinanciamento de fiança de COVID. Holanda mostra vontade para refinanciar a fiança num valor de 1,17 bilhão de euros. Passou já para conhecer que o país não está capaz para pagar essa quinang em solo viaje. Durante a pandemia de COVID, a fiança não estava necessário. Passou o país não mês não estava disponível de suficiente meio financeiro para frenar a consequência negativa de COVID e pois está investir de sustento essa aqui. Banda de fianças, Holanda a dado país na temporada de ajudança humanitária no valor de mais de 220 milhões de euros. Em Q&A session, o secretário de Estado, Alexandra Van Huffelen, está dando de conhecer com a chegada na firma e 3 países na março último. Aruba een langjarige herfinanciering hebben getekend tegen een hoog rentepercentage. En dat heeft er alles mee te maken dat wij nog niet, zeg ik dan, met elkaar overeenstemming hebben gekregen over een Rijkswet. Er ligt overigens al een tijdje een Rijkswet voor, die door de beide regeringen aan onze beide parlementen is aangeboden. Maar daar is nog geen overeenstemming over. En dat betekent dat er dus nog niet de Rijkswet voor financieel toezicht nog niet is. Dat er nog geen toezicht is dat niet ook eenzijdig kan worden gewijzigd. Dat levert een extra risico voor Nederland op. En daarom geldt voor Aruba een rentepercentage van 6,9%. Bij Curaçao geldt ook dat wij een afspraak hebben gemaakt voor de herfinanciering. Wat daar aan de orde is natuurlijk dat nog vorige week toen ik op het eiland was, er een nieuw idee is ontstaan bij de regering voor het redden van NIA, of beter gezegd het zorgen dat de pensioengerechtigden hun geld zouden kunnen behouden. In plaats van een doorstartvariant waar we in de maanden daarvoor aan hebben gewerkt, heeft Curaçao ervoor gekozen om in feite om 5 voor 12, of je zou eigenlijk bijna kunnen zeggen 5 over 12 nog, te zeggen dat deze variant toch niet de voorkeursvariant van het land is. En dat heeft ervoor gezorgd dat er weliswaar wel door Curaçao is aangegeven dat zij willen werken aan een oplossing, dat ze dat willen doen in de vorm van zo'n afwikkelingsvariant. Daar kunnen wij op zich ook prima mee leven vanuit Nederland, maar we kennen de details daarvan totaal niet. Dus we weten helemaal niet hoe dat eruit komt te zien voor de pensioengerechtigden. We weten ook niet hoe het er vervolgens dus ook uit komt te zien voor de begroting van het land. En op dit moment wordt daar natuurlijk aan gewerkt om daar meer zicht in te krijgen. Als er daar duidelijkheid over is en als wij daar ook mee kunnen instemmen,
kan Curaçao hetzelfde rentepercentage krijgen wat ook Sint Maarten krijgt, namelijk het laagste rentepercentage dat wij hebben aangeboden. Dat is de rente die wij zelf betalen met een kleine opslag, in totaal 3,4%. Maar zolang het nog niet duidelijk is, hebben wij met Curaçao nu een leenovereenkomst getekend waarin een hoger rentepercentage is opgenomen, namelijk 5,1%. En we hopen vooral dat we snel met Curaçao tot overeenstemming van die NIA-oplossing kunnen komen. Want zo snel als dat ook helder is, wordt het rentepercentage ook aangepast. Bij Sint Maarten is het zo dat zij door die late verandering van mening van Curaçao natuurlijk ook te maken kregen met het feit dat zij opnieuw moesten kijken naar de situatie rondom Enia. Zij hadden al ingestemd met de doorstartvariant. Zij hebben ook gezegd dat zij zich kunnen voorstellen dat die afwikkelvariant voor Enia, daar kunnen zij ook mee instemmen. Hebben ze ons ook laten weten, maar ook voor hen geldt natuurlijk dat die verder moet worden uitgewerkt. Toch hebben wij ervoor gekozen en wel het lage rentepercentage te laten behouden, omdat zij tot nu toe ook hadden ingestemd met een oplossing voor de Enia-problematiek. No mesmo momento, o mandatário holandesa contestou a pergunta também se Aruba tem interesse de 6,9% como uma forma de straf e de com no interesse muito mais abaixo, cerca de 6%. Laat ik er helder over zijn dat ik het allerliefst had gezien dat we alle leenovereenkomsten die we gisteren getekend hebben, dat leenovereenkomsten zouden zijn tegen de laagste rente die wij kunnen aanbieden. Namelijk de rente die Nederland betaalt met een kleine opslag in het kader van administratierisico's enzovoort. Dat is niet gelukt in het geval van Aruba, tot mijn spijt, omdat Aruba ervoor gekozen heeft om te zeggen wij willen niet die Rijkswet voor financieel toezicht invoeren. Dat betekent dat Nederland extra risico's loopt en daarom hebben wij dus ook een hoger rentepercentage gevraagd. We hebben daar samen met ons ministerie van Financiën natuurlijk naar gekeken. Zijn op basis van de marktrente inderdaad uitgekomen op dit bedrag. Dat is vastgesteld op 29 september. Maar uiteraard kunnen we voor Aruba komen tot een lager percentage op het moment dat het land ervoor kiest wel die Rijkswet in te voeren. En ik heb ook begrepen van de premier ook al eerder dat zij aan het kijken is naar een soort hybride variant van de Rijkswet en de landsverordening. Nou, als we daar met elkaar uit kunnen komen, dan kan het rentepercentage dus inderdaad weer omlaag. Want dan worden de risico's aan onze kant kleiner. E de uma conferência de prensa, parlamentário Hendrik Tervreden explica que o comissário de uma comissão com várias reuniões que toca a lei de matrimônio de mesmo sexo, também lo sinta com diferentes stakeholders na importante arriba o tema aqui. Maneira que tahasi que lei não tem impacto grande riba nossa comunidade, nossa amplia, den comissão especificamente para escutar stakeholders não que kuta pensamento não que kuta preocupação não que kuta cambio não kunang que mira que kuta remarque não kunang ting se é riba lei ou se é riba manejo ou se é riba preocupação kunang ting como cidadão do país. De caso aqui nota diferente, den rol de voorzitter, senhora Gedes Erasmus, colega de nossa fracção de MEP, ayama reunião aqui, a base de petição não cabine. A primeira petição que vim no parlamento da de obispo de Willemstad, que hasi a petição no nome da igreja católica, seja junto de Aruba e de Curaçao, para assim não porta presente e para um diálogo com o parlamento arriba a temática aqui para o qual trata a lei de matrimônio de mesmo sexo. A conceder a petição aqui e nesse momento também a carta da igreja cristã na Aruba, que também de mesma direção de pensamento que era cinta para poder dialogar, debater e ter uma remarque arriba a temática aqui de lei de matrimônio de mesmo sexo. Pero também de conversação com o voorzitter da comissão aqui, senhora Kedes Erasmus, nós compreender que também a intenção está para acercar, por exemplo, o departamento de jovem e família, passar que não pensa que o está impacto arriba lei assim aqui arriba o qual o departamento que não atender riba jovem riba família
na Aruba. Pero também intenção de acercar, por exemplo, em caso aqui stakeholder importante também, que está orgulho, que está representar a comunidade LGBTQ, para também sa não pensamento, não remarque, não ponto, não que não mira arriba a temática aqui. Dus, all in all, tem de informar na comunidade que a reunião a começar, a ideia está para cada seja simão, ou cada menos que simão, 3, 4 dias por pôr reunião assim aqui para ver que a petição tem para escutar de pueblo e comunidade a temática aqui. E para assim aí para mim que chega na trata a lei tem suficiente conhecimento, tem suficiente pensamento para também indicação de que a comunidade pensa arriba a temática aqui a lei de matrimônio de mesmo sexo. E ora nos vuelve diretor di atti da dimostrare na comunidade di Aruba, lo qual lo paga na interesse relacionado com o débito de Covid. Também UN Migration está anunciando a abertura de uma clínica de saúde grátis para refugiados e imigrantes na Aruba. Nós estamos back mesora. Libertad de pick and choose. Servicio na Nicas com Cesar. Internet, telefone e televisão combina lo que vamos ter. Cesar é companhia que te dá uma experiência completa. Maybelline New York. New Flossy Surreal Extensions Mascara. Lash Reality Extended. Hybrid fibers. 36% more visible length. Surreal impact. Are your lashes real? New Flossy Surreal. Maybelline New York. Sonha riba futuro? E sei nos turta hasi? Mi ta puntra mi mes? Como manhã lota? Quizás hace un viaje ronto mundo. En todo caso, mi no quiero ter preocupação para amanhã. E seguro não preocupação financeira. Mi ta contento com a apfata percurar para mi pensão. Depois que me barra com pensão, me lo quero começar algo de mi mês. Mi próprio negócio. Algo com acessório, joia e minha inspiração artística. Me está entusiasmado para o futuro. Tá bom me de um partner para a vida. APFA. Que é o bom propósito da vida? APFA tá cria valor para amanhã. Hola, yo soy Alejandra Forero y quiero extenderles una gran invitación a todos nuestros televidentes para que siempre estén en sintonía de nuestro noticiero en español Primera Plana con Alejandra Forero a través de Telearuba, para que estén contextualizados con todas las noticias locales, internacionales, sucesos, noticias virales y muchísimo más. Recuerden nuestros horarios todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde con nuestro nuevo horario. El siguiente día tendremos la repetición a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Así que bien conectados con Primera Plana con Alejandra Forero. Durante a conferência de prensa de Aruba Trade and Industry Association, diretor Sr. Eric Henriquez, durante a entrevista ilustrou o qual mais ou menos o pueblo lotinco vai pagar relacionado com o préstamo que Aruba hasi na temporada de Covid-19. Também Sr. Henriquez está hasi uma petição no governo de Aruba para reunir com o grêmio para se explica com Aruba lo pague aqui e for de onda lo saque placa mirando que já acaba o pueblo está sofrendo de custo de vida alto. Se nos comparar, se nos WAC é parte de 6,9%, nosso WAC pago para ano está rond de 85,7 milhões, 85,8 milhões, 86 milhões, e o interesse para ano está ongeveer 63 milhões. Isso aqui está para ano. A fiança está para 20 anos, dus é interessante está para nos WAC para ano ongeveer o interesse está 63 milhões. Lo que nós explica também é uma anuitária lening, mas nos tursa também só com fiança com pacas. Então no começamento você paga houve mais interesse e na final menos interesse. Nós conhecemos, bem me mostra sei também, nós em full breakdown. Pero é interessante se a fiança agora firmar na 3,1%, você vai pagar de pago de 62 milhões e interesse de 28 milhões para ano.
Dus a diferença em Ancaba está 35 milhões para ano. Dus é 3,8% de diferença que tem, está ongeveer 35 milhões florim para ano. Kijk eens aqui também, é de duas partes, um breakdown de interesse. Dus na 3,1% botem interesse de 28 milhões, 5,1% botem interesse de 46 milhões e 6,9% botem interesse de 63 milhões para ano. E a diferença entre 5,1 e 3,1 é 18 milhões e é um mais grande, dus é parte de 6,9. Que está 6,9 com 5,1, está 16 milhões de diferença, exact o que men pressa para pedir a mainta, ongeveer 18 milhões ela bisa, e dois não aqui com nossa papi sempre diz é 3,1 milhões, está quase 35 milhões. Então, a trove hopi cifra, pero nós obviamente de hopi placa e kiko é significância tá. Essa que me quer você não pode baixar, nós lo vai apresentar na prensa sim, pero é importante tá. A fiança de 20 anos também custa nós 1,7 bilhão florim. Dus 1.705 milhões florim e também custa a Aruba de 20 anos para pagar fiança de 900 milhões florim. E sabe que também o interesse está quase 800 milhões florim. Dus quase metade, ou quase 100% de fiança você paga back na interesse. Al caso, se as firmas na 3,1%, nós pagamos com interesse total de 326 milhões e na 5,1 estava da 566 milhões. Nós aceita eigenlijk o que nós quer trazer adiante tá. Passou é importante para a diferença não. A diferença está entre 3,1 e 6,9 nós vamos falar de quase 475 milhões florim para o seguinte 20 anos, de um total de 20 anos. Não agora apresentar a nós que a visão está como vai pagar ele back. Essa é importante, essa é algo que nós de ati apontar vários via. A minha empresa bisa dentro sua press conference, que não também hasi encontro não, ou meeting não, com o grêmio não e outros stakeholders não para explicar a visão. Nós não há invitação ainda, nós esperamos essa é bem pronto. Xavier University School of Medicine Aruba, em partnership com o governo de Aruba e IOM UN Migration, está contendo para anunciar a abertura de uma clínica de saúde grátis para refugiados e imigrantes na Aruba. A clínica aqui lhe oferece controle de saúde vital, facilitar dor de doctor na local e estudante de medicina de Xavier University. Nossa Telenoticia estava presente e recebi palavra de coordenador do projeto aqui, Alena Samanes, que explica más tocante el servicio. Nosotros somos la Agencia de Migraciones de las Naciones Unidas y lo que ha acontecido hoy día es que hemos abierto la primera clínica gratis de Aruba. Es una clínica que es especialmente para personas sin acceso a la salud. De hecho, atenderemos los casos que sean necesarios, pero primordialmente lo que queremos es que se atiendan las personas que no tienen acceso a la salud en Aruba. Y a través de este gran esfuerzo podemos lograr el SDG, Sustainable Development Goal 3.8, que es incrementar el acceso de todas las personas, sin importar su estatus migratorio, sin importar su nacionalidad, y que puedan tener acceso a salud. Puedes, vamos a decir, llegar a la clínica a través de varios canales. Uno de los canales es venir a la Universidad Xavier los martes y jueves entre las 4 p.m. y las 8 p.m. Y otro canal es también contactarnos directamente, ya sea nosotros, la OIM, o uno de nuestros partners, que son ACNUR, que es la Agencia de los Refugiados de las Naciones Unidas, nuestro socio GIAS o nuestro socio Beneruba Solidaria o PADF. Tenemos vamos a decir, el primer filtro, que es un chequeo médico básico, un chequeo de colesterol, azúcar, presión, luego de cual, dependiendo de los resultados, ve a los beneficiarios nuestra doctora, que es la doctora Rivera, que es una internista con 3 especialidades. En caso de necesitar medicinas, también tenemos un programa de vouchers de medicinas para personas vulnerables que no tienen, vamos a decir, la capacidad financiera en este momento para poder acceder a aquellas medicinas que necesitan. Y aparte también tenemos vouchers para laboratorio, para poder hacer análisis más in-depth, más a fondo,
de cualquier maleza o malestar que pueda tener algún beneficiario. Más que irregulares, vamos a decir personas sin acceso a la salud, ¿no? Puede ser que estás acá de pasada, puede ser que estás acá ya viviendo acá y no tienes acceso a documentación que por ende limita tu acceso a la salud. A esas personas sobre todo vamos a atender. Pero la clínica está en principio abierta a cualquier persona que venga. Sin embargo, los servicios extras, como por ejemplo los vouchers de laboratorio y los vouchers de medicina, sí son reservados para personas que no tienen acceso y no tienen capacidad financiera para poder adquirir eso solos. General Altagracia, mas aqui rato nos turta a hambre lá de ornan de noite. Assim na mes, Ivo. E nos colega Yante Liu, explica-nos o que passa, ora é aqui, sucede. Nos turlo vai dia e despedida não tá fácil. Tem tempo difícil assina Olive Tree Tay Cubo. Nostra zorg pa turcosi e entierro pa por sintivo tranquil. Cuta cremação, velorio, escogencia de caja of nos plan de pré-pago. Despedir de ser querido não significa despedir de pot money. Passa cerca nos of llama 584-8888. Olive Tree Funeral Care. Desfrutar cada momento de vida. O calendar 2024 de Brasil Taekwondo Stichting está de circulação. Adquirir-se para unicamente 25 florin. Calendar para o hogar, a oficina ou a área de trabalho. E como para botinele, mais fácil. Toma contato via de Facebook de Brasil Taekwondo Stichting ou manda app na 564-6073. Vou por fazer transfer também na Banco de Caribe na conta 830-60401. Ajuda também comprando ou mais calendar de Brasil Taekwondo Stichting para se não cumprir com a meta de por recaudar bom fundo. This McDonald's story is about small changes. 3 details that make the bun more flavorful. We've revamped our cooking process to get juicier beef and added a touch of onion during the preparation for a unique taste. The cheese is at the perfect melting temperature. The vegetables are always fresh. The finishing touch, more sauce on your Big Mac. Now, our burgers are hotter, juicier, tastier. Come and taste them. A mim tem preferi e a abo televidente tem preferi aqui na Aruba? Você sabe que comida papiando? Truck de comida riba nos isla está virando mais popular no último ano e massa não queda aparecer. E nosso colega Yantel Liu vai buscar comida e arriba sua câmara com ele. Adelante, Yantel. The following segment on the food truck culture Riba Nos Isla is powered by CMB, Caribbean Mercantile Bank. Telenoticia televidente, and you are probably wondering, why are we standing in front of Pete's truck? Amita Yantulu. For our Home Your Holidays 1-year anniversary, I want to share some really fun content with you, but also something that is uniquely local. So welcome. We are here in front of Pete's truck. It is one of my favorite food trucks on the island. Their tenderloin sandwich with garlic sauce is unmatched. So let's get into it. The food truck culture, Riba Nos Isla. Yeah, so chicken satay. Steak and cheese basket. Quesadilla. Mixed basket. The chicken wings. Deep fried chicken wings. You can't never go wrong with that. Steak burrito without vegetables with extra cheese and extra sauce.
Yes, some classics that you can expect to find at various food trucks on the island of Aruba. The food truck culture is big here. There are many stops to pick from in any given neighborhood. Locals must love these trucks in order to keep so many of them in business. So I went to ask them what it is they love about the trucks, and there seems to be a few reasons. I really love food trucks. It's something very multicultural here in Aruba. I think all the food trucks are a little bit different and they bring out different tastes, and you know, I think the locals respond very well to it. You know, it's quick, it's easy, and it tastes very good. I think it's convenient for like I don't have to cook and some of them are really good in flavor-wise. I think it's the combination of convenience of not needing to cook. People who work maybe till 7, 8 p.m. Can always come and get their food right away, but also the taste and of course the sauces. We Arubans are crazy about the sauces. Whenever they ask what sauce do you want, it's nearly all of them combined. It makes a big mess, but in your mouth, it's delicious. What I like about it is like different from restaurants, you know. So it's food you don't usually eat in restaurants or whatever, and it's like fresh and it's more local vibe, you know. I like this truck because the taste from the food is sweet. Sweet. Once you try it, you will like it forever. One thing is for sure, stopping at a food truck to grab something to eat is more than just another meal. It is actually a cultural experience. Do you think food trucks is part of the local culture? Yes, of course, yes. And why do you think that? Because we have a lot of food truck and, you know, so we like it. Yes, I do think there are quite a lot of food trucks on the island, and it is part of the local culture, I believe. I see a lot of, whenever I go there, I see a lot of local people there. So, well, that's one. Two, the prices. It's if you look at the restaurants, especially in the touristy Palm Beach area, it's very expensive, you know, especially for locals. So this is quite a good solution. Food is good. You have many trucks that are here on the island, different varieties, and people have a lot of favorites at a food truck. So it's not always that this is your favorite food truck. Maybe like you like this at this food truck, then you like that food at another food truck. So I think that's why there are so many, because you can always mix it up and it will never get boring. That's the one thing that I could say that I absolutely think that is like kind of essential here, is if you go to the food trucks, you will get a lot of cultural experience. Since food trucks are evidently a big part of the Aruban culture here, I asked them if they would recommend tourists to take the opportunity to venture to a truck while vacationing on the island. Well, if I meet tourists and they ask me that they want to come to some place to eat, I will tell them they have a choice. They can use the truck because there they get different food and they will like it. It's not the same thing like in the restaurant. I think part of like coming to Aruba is also like doing what we do as locals on Aruba, like stopping by a food truck. Oh yeah, I would definitely recommend you trying a food truck. It's something different than your regular restaurant that you find by the high-rise area if you want to experience Aruba as the locals do in a way. Definitely try it. I mean, there are great restaurants on the island, but also these food trucks are very, very delicious, and you also support the small businessmen. The multicultural aspect on the food trucks seemed to be quite the attraction. Take Julio, for example. He owns the Julio food truck and is from Venezuela. So he does his best to serve authentic Venezuelan flavors to the people of Aruba. For example, in my place, I try to make the culture from my country. I come from Venezuela, then everything what we make over here is from Venezuela. So we try to bring our country to Aruba because there's many Venezuelan mix it up over here. So we're gonna try to bring something from us to Aruba. What is that? Pequeños. It's a really Venezuelan dish. We eat it in the morning, we eat it as a breakfast, at the night.
We make it, this is our best sellers also. Sometimes at 10 o'clock we don't have it anymore. Cheese fingers, but yeah, the flavor of Venezuela is over here, you know, really nice. Ruiz has been around for 20 years. It is currently in their second generation. Ruiz's son has taken over the operation. I used to live in Paradera, so Ruiz has always been my favorite. My go-to item for them is the oyster soup. They have a lot of other popular items as well. Steak and cheese, chicken wings, boneless chicken, of the garlic shrimps too. What about your oyster soup? No, oyster soup. Number one on the island. Number one on the island. Food trucks can certainly satisfy your cravings, and it offers a cultural experience unique to this beautiful island of Aruba. When it comes to the food truck culture, Riba nos Isla, there's one thing that's for sure, and that is everyone has their favorite. Whether it is because of the taste of the food, its simple, convenient location, or it's the people inside the truck serving them. And there's something else that's for certain. I simply couldn't imagine this island without these trucks. Signing off right here in front of Pete's food truck, Amita Yantolu, Telenoticia. For all of you food truck lovers out there, don't forget to head to the main CMB branch this Saturday, October 14th, starting at 6:30 p.m. for Food Stock, a street food festival and block party for charity. Enjoy diverse street food, live entertainment, and fun games. Plus, there will be a special announcement for all CMB customers. Para mais informação em quanto ao Food Stock, que toma lugar já sábado, hoje, 4 de outubro, na oficina principal de CMB, visitar a Facebook page de CMB. Jan, você tem truck preferido e qual é a comida preferida? Quizás não um truck preferido, mas sim bom steak and cheese. Steak and cheese, é o Sei favorito. também Hopi sauce, sticky sauce? Hopi sauce. Hopi sauce. Qual sauce? Garlic. Garlic. E rosada. E rosada. Eu e televidentes quero acordar por a atividade aqui, que também está já sábado, ou aí na Caribbean Mercantile Bank, também tem diferentes food truck, e CMB também faz uma donação também. Na uma fundação de 30.000 florim. A atividade bem está grátis, pero para 5 florim você vai 2 comidas, 2 drinks e até dessert, que é uma atividade segura que tu rende por visitar. Já sábado ou com a família. Assim mesmo. Nós vai break comercial televidente, agora nós volvemos a recordar um momento de estúdio. Ora que a entrevistar gente raça enquanto seu encontro com um fenômeno. E também nosso colega Rogelio Monteiro vai entrevistar para Discovery Channel seu programa Paranormal Caught on Camera, relacionado com o fenômeno aqui. Queda conosco, não vai nenhum caminho. Para 60 anos, o coração de televisão abate cerca de nós. Tras de trayecto increíble aqui, sempre estava assim, e gente não. Com o compromisso para criar conteúdo e informar. Essa aqui é indivíduo não apaixonado, cabinita 13 é dedicação, é seriedade, é história não, é humor e é momento não inolvidável. Traz de cada câmera, traz de cada computer, cada transmissão, cada ideia, cada plano criativo. Não tem força que impulsar o canal e lo que está alimentar nosso êxito. Mas com uma dedicação e expertise, junto da forma um time poderoso que cumpre a visão de apresentar experiência e conteúdo de qualidade. Nos profundo gratitude na turnos empleados que hace muito mais que unicamente entretenimento. Gente incrível, que de uma forma na história de televisão na Aruba. Saludo na tour que construir nos passado, nos presente e que nos sigue inspirando para o futuro com paixão, talento e inovação.
Crack the science of stronger hair. New Fructis with keratin, protein, or biotin in reloaded systems. Up to 72 hours frisk control, 48 hours definition, or 72 hours thicker looking hair. New Fructis by Garnier, naturally. E nós queremos acordar o televidente momento especial. Januário 12 ano 2022, durante uma entrevista com gente Ras, em estúdio aqui mês de Telenoticia. Nós aponta gente de encontro com o fenômeno de cueva de mina de fosfato, mientras sua persona está cumprindo com a hazaña de 100 dias será de cueva. Gente explica detalladamente como o fenômeno aqui estava a perseguir. Logo nos mira parte da entrevista aqui e depois lo visa o motivo para apresentar a entrevista aqui dia mais. Hobby agora que boa que vídeo, você bisa não bom querer, ou não tá sombra, ou luz, não tem nada e bom gente mesmo quando nós sabe dentro da notícia que não somente mas é papel de não. Que tinha bom que hasta la brinca com não, que em certo momento de sinti que não toma over sua culpa, mandei caminho que não dorme, tudo isso sucede em 100 dias e nós de Teleruba Canal de 3 tinha vídeo aqui que nosso camarógrafo filma gente nós quer para também mira essa aqui para mês contra nosso televidente DJ até é vídeo televidente. Palanca ne placa, posso si mestra sto, passa investigação, não te traga nada nesse lado. A gente botou claramente, e televidente também, nós pomos peil corá, assim, nosso diretor técnico, por passar mientras nós estamos conversando, passar aqui, bom, mira, que tem maneira, algo que vai para trás, for de filmação, gente. Boa aqui? Conta-nos, o que o mês pensa de vídeo aqui? Essa é a meta. Se você está bom, o que me está vendo na net, se te piano como brinca que é coi, como nós aqui que tá. Uau. Então, imagem verde é sempre perseguir me dentro de me sentir na boa. Então, é parte mais unexplainable, que nós podemos dizer, inexplicável, tá com biame, tá com me sentar, me dormir de meu stool, indo sonho. Então, uma vez uma neurinha tem na minha mão, né, 2 garami, para um man yema ne hangua de baje, então na minha hincame, então 5 mita sama lanta, então mita sinti como mita canabai, mas quando na garami então mita bai, então mahia mita bai torno distância, então em vez de me cana bem back na meu lugar, então mahia mita cana bai em outra parte. Dessa quando cumprir essa quando como mark meeting como eu tô compreendendo minha explicação para não. Então mita bisa também com esse ano quando capone como me quer entregar. Boa que gente, boa que é verde é que nós vamos mandar bom mesa wake. Sim, me também tele, ora como também tele, ora como também meditar, hope também, me também mais que sei também. Me por conta coisa como vai ter bom, não lo chama para louco, quizás não pense mandar me paz para gente do louco, pero é um que é viver na mistura bem viver com me, pero uma vez a coisa é bom não com conta gente, não também com berabo tá louco, pero uma vez a coisa é bom não, com me não fer de weita. Maneira não sabe o fenômeno aqui junto com a entrevista há rabo largo que vai viral riba Facebook com mais de 25.000 views. Para que não tour, melhor dito, o vídeo aqui vai internacional e desperta a curiosidade Discovery Channel seu programa Paranormal Caught on Camera. Caminha nosso colega Rogelio Monteiro que com a filma e vídeo da conta Discovery seu encontro com o fenômeno. Assim aqui o programa apresenta segmento junto com análise de experto no ribe fenômeno de cueva. And one man in Aruba may just hold the latest piece of evidence that what's down there is positively bewildering. January 2022, in Aruba. Rogelio Montero is part of a film crew that is inside of an old mining cave, where a man is on day 70 of a 100-day quest to break the world record for most consecutive days spent in a cave. My name is Rogelio Montero, and I record this video. I was filming for a TV program
for a man. The man stayed at the cave for a world record. Long time ago, it was a mine in Aruba that people come from other parts to work there. Several people died at the cave, and the people was buried in the cave. Mines have kind of been married to tragic accidents just because of the nature of the job. And I've been told about a lot of mines specifically that are haunted or carry some sort of energy where people have experienced things. The people who die in these tunnels and caverns often die very violent, tragic deaths. It's certainly the kind of end to a life that might resonate beyond into the afterlife. But while the cave may have a strange vibe, it's just another day on the job for Rogelio. Until he gets home and reviews the footage he shot of the cave and spots something truly bizarre. Watch closely. Did you catch it? Watch again. As a strange, unidentifiable green figure ducks behind a nearby wall, right when Rogelio pans his camera. At the moment when I saw the video, I couldn't believe what was there. The whole time we feel like people was watching us. You see something clearly green, does not look human. It looks like we're seeing the skin of some type of creature that's on two legs, aware that something else is in this cave with it. It seemed to look more like sort of an amorphous blob, and I began to think like real science fiction level stuff, like sentient gaseous anomaly or some sort of plasmic nebula. It seems to be rather tall, slightly translucent, and totally trying to remain out of the shot and not be seen by the individuals in the cave. When some animals have evolved in a place of absolute darkness, they do avoid the light, which makes me think, is this some sort of creature that likewise has evolved with an aversion to light? And perhaps the location of its sighting gives us a clue as to what exactly this thing could be. There's a lot of stories of places like this, these mines, where the miners were encountering strange beings. A lot of these mines have death and a lot of disasters and accidents that happen. There is one legend that seems to kind of fit the profile here, and that's the Tommyknocker. Now, they're described as small, kind of impish, gnome-like creatures, almost like leprechauns, usually about 2 feet high, and people report them being green in color. One of the most famous beings known to live underground are reptilian creatures. They look like human-sized reptiles, known to be greenish-gray in nature, and highly, highly evolved, intelligent beings. There's a theory that human beings are some sort of scientific experiment that the reptilians are holding, and the reptilians observe us and how we are on this planet from the comfort of their cave systems underground. And so could this be that this is some sort of reptilian creature that's lurking around underground? Given how little we know about the world below, it's not as far-fetched as you might think. Humans only inhabit a small portion of the actual Earth. There's a lot of places where we couldn't survive. And those are the places that tend to have the most lore, because we might hear noises, we might see things when we go inside and never know exactly what it is that we see. I think the more that we explore these regions, whether it be the deepest depths of the ocean or the deepest caverns, I think we're going to continue to find species and things that we've never actually come across. Rogelio, for one, is up for the challenge. For me, it wasn't super scary because I don't scare easily. The man who attempted to break the world record in the cave, however. When I talked to the men that stayed there later on, the men say to us that we will never go down again there in the cave.
televidentes sa kita tour pa Telenoticia de noche. Sigue en sintonía de Teleruba para a mejor programación. Passa feliz noite, Temayang.